Когда ты в первый раз окунаешься в ледяную воду, появляется такое чувство, как будто ты получаешь внезапный удар боксера. Паника распространяется по всему телу. Если ты с этим не справляешься, ты просто тонешь и погибаешь. Hier ist natürlich das eine Agonie von Anfang an, das heißt ein Todeskampf. Safety in extreme events is like airbag. The only test is when you have a crash. Ich bin daher gekommen, dass ich nicht nur die Stadt anschaue, sondern ganz klar, ich will Weltmeister werden. Сейчас уже все подготовился, ну что, сколько возможно, я натренировался, я готов. Air temperature 20 degrees Fahrenheit. Water temperature 32 degrees. Wind chill factor -20. Now swim a distance of 1000 meters. That's what kind of sport ice swimming is. Murmansk, Russia, the biggest city above the polar circle. Although cold temperatures of -5 degrees Fahrenheit, the bay doesn't freeze due to an extension of the Gulf Stream. If you live here, you're a sailor, a miner, or a docker. The life conditions are tough, and so the people are. All intruders that came here to sack the town failed, even the Nazis in the World War II. The Russians of the north are hard-boiled men. Климат, где живешь, там тебе уже приспособлен человек. Конечно, далеко не все, у нас в Мурманске поле, конечно. Поэтому с детства маленькие ребята уже тренируются на снегу и босиком ходят. This is 44 years old Dmitry, a former Russian elite soldier and passionate ice swimmer. He's training for the upcoming first ice swimming world championship over 1000 meters. His entry to the sport was a higher one. На крещение Господне первый раз окунулся 5 лет назад. И после этого стал все больше чаще. И в конце концов дошел до такого, что уже стал плавать в ледяной воде. Average temperatures in Murmansk exceeds 32 degrees Fahrenheit only from May through October. Ideal training conditions for the Russian bear. План минимум проплыть дистанцию. План максимум это, конечно же, выиграть эту дистанцию. Это будет очень сложно, потому что все лучшие зубры мира приехали сюда и будут соревноваться со мной. И каждый хочет выиграть этот чемпионат. Поэтому я, конечно, первый раз плыву эту дистанцию, но я плавал и 450 метров, и плавал большие марафоны. Так что, даст Бог, все будет хорошо, я выиграю. This is the man that everybody wants to beat. 48 years old German teacher Christoph. He's a legend in open water swimming. Ich betreibe das Freiwasserschwimmen seit 1984. Ich habe alles erreicht. Ich habe Weltrekorde aufgestellt durch den Ärmelkanal. Ich war Weltmeister, Europameister, mehrfach Deutscher Meister. Und war jetzt einfach auf der Suche mit meinem Trainer nach neuen Herausforderungen, extremen Herausforderungen. Und dabei bin ich beim Eisschwimmen gelandet. Christoph decided to enter ice swimming 2 years ago. Since that moment, his preparations follow a detailed scientific schedule. High-tech sensors capture all biometric data. Christoph is a character who left nothing to chance. Es ist total wichtig, dass man sich langsam an die extremen Temperaturen im Eiswasser dran gewöhnt. Es reicht, wenn man da anfängt, einmal so mit 10, 15 Sekunden Brustschwimmen, Kopf über Wasser, sich im Eiswasser bewegt. Das ist schon mal ein Riesenfortschritt, überhaupt da reinzukommen.
first minute in ice water is the most dangerous one. It is a shock for the body which could cause a heart attack. The nerve impulses slow down because the brain-to-muscle communication works non-reliably anymore. In 5 minutes, the skin temperature falls from 93 degrees Fahrenheit to 61. His pulse doubles from 55 beats per minute up to 110. Durch die Kälte zieht sich die Muskulatur sehr stark zusammen. Die Extremitäten werden immer mit genügend Blut versorgt. Da muss man halt das trainieren, dass man trotzdem noch eine saubere Koordination zustande bringt. Da wird es schon hart, wenn dann so ab 2-3 Minuten die Finger total kalt werden. Man hat kein Gefühl mehr, aber man soll trotzdem noch sauber schwimmen und vor allen Dingen auch schnell. Quite contrary to Christoph, Dmitry is not a semi-professional swimmer. He's CEO of a security company. Before he's leaving for work, his wife Ludmila serves a traditional meal for daughter Hannah and her husband. Ну, основа всего, конечно, это правильное питание, правильный образ жизни, никакого алкоголя, никакого курения. Соответственно, пища должна быть немножко, наверное, калорийная, потому что вода ледяная съедает всю энергию у человека, у пловца, такого экстремального вида спорта, как ледяная вода. In early years, Dmitry was a member of special force in the Russian army. Тогда я плавал в холодной воде, да, и мне это помогало закаливанием. Я часто выходил, были большие выходы в лес, в леса, и там было большое переохлаждение организма, и это мне помогало закаливанием. Dmitry's company gives jobs to 300 people. They're protecting businessmen and endangered institutions of the town. Это образ жизни, им надо заниматься повседневно. Никаких ты не можешь себе позволить вольностей. Где-то погулять на дне рождения или на каких-то банкетах. Ты должен утром встать на утреннюю тренировку в 7 утра и вечернюю тренировку пройти. 2 тренировки в день, если ты намерен проплыть серьезные расстояния в ледяной воде. Ну, у меня получится. Оп! О! Хорошо. О, молодец. Что ж, After an 8-hour trip, Christoph has arrived in Murmansk. In the lobby of the #1 hotel, he's meeting his coach Stefan. Ich bin daher gekommen, dass ich nicht nur die Stadt anschaue, sondern ganz klar, ich will Weltmeister werden. Ich will da um Platz 1 mitschwimmen und möchte der erste Weltmeister sein über die 1000 Meter. 2 years ago, it didn't look like that Christoph would become a favorite for the World Championship in ice swimming. It was love on second sight. A trick of his coach broke the ice. Wenn es dann etwas kühler war, gab es einen Leiter. Und da haben wir stellenweise 2 Stunden eher bis Bauchnabel im Wasser stehen, diskutiert, ich mit ihm, ob er ins Wasser geht oder nicht. Und dann habe ich irgendwann mal, netter Trainer wie ich bin, die Leiter abgesägt, sodass er immer zum Training reinspringen musste. After the arrival, Christoph starts immediately his preparations. The body needs tons of calories. Eating is essential in this sport, an overweight part of the game, and no problem, due to the lift of the water. Ja, grundsätzlich muss man als Eisschwimmer nicht leiden, denn man kann alles essen, was einem in die Quere kommt. Vor allen Dingen um die Weihnachtszeit braucht man kein schlechtes Gewissen haben. Man kann Plätzler, Stollen, alles Mögliche an Süßes in sich reinstopfen. Und eine gute Fettschicht ist eine sehr gute Isolation. One day ahead of the competition, Dmitry wants to practice in the Bay of Murmansk. The energy of this special place shall bring him luck for the race.
должна включиться внутренняя печка. Если она у хорошего пловца в холодной ледяной воде, она должна включаться. Организм сам начинает себя греть. Dmitry is not alone. Friendly military divers will take care that he can train safe. Strong currents and ice cold water could mean major troubles. For a non-trained person, a naked dive in ice water is a death sentence. Как входишь, первое чувствуешь, что вот попадаешь в какую-то среду тебе чуждую. Холод сразу резко пронизывает. И потом организм сразу адаптируется, привыкает, и ты плывешь. В общем, короче говоря, мне это нравится. Ничего не происходит, все хорошо. Плывешь, тело сразу привыкает. Единственное, что никогда не может привыкнуть руки, пальцы, периферия, пальцы рук, пальцы ног и лицо. The so-called pool is actually a lake. For the event, the organizers cut a big box in the thick ice. The pool is 25 meters long. The swimmers have to complete 40 lanes or 1,000 meters in the ice-cold water. It's necessary to keep the water ice free, because thin ice pieces are keen as a razor and could cause nasty cuts. Ahead of the competition, the swimmers have to pass a medical check. If you're not fit, you're disqualified by a doctor. Christoph did it. Alles gut, alles wunderbar, bin gesund, hab in Ruhe gefrühstückt. Ja, ich freue mich jetzt, wenn es endlich losgeht. Irgendwann ist der Zeitpunkt da, wo man drauf wartet und heiß ist, dass es losgeht, und es ist jetzt soweit. 15 countries sent 50 athletes for one gold medal. Германия! Команда России! They get a foxy salute by the cheerleader all-star team of Murmansk. The traditional welcome gift is a white love and salt. Let the games begin. Ice swimming is national sport in Russia. The people have a different approach to coldness. Even they look like old and feeble babushkas. Потому что я раньше тоже моржевала. У нас вот там маленькая вот избушка. И когда праздник севера, я тоже так же плавала. Холодная вода, когда окунаешься в холодную воду, организм получает стресс. The atmosphere is infectious, but the head of the organization has mixed feelings yet. Today is a day for me to focus. No emotions. The emotion's gonna come with this finish. I know how hard it is in the water. When it gets very close to zero, your whole skin feels like you're on fire. And it's very scary because also very tight. You like that. And the most important thing is not to panic. The minute you start panicking a little bit, you'll go down. Safety is a major issue at this event. Dozens of emergency divers are engaged. Вот. И мы уже много лет, в общем-то, занимаемся обеспечением таких вот заплывов. Ну и поэтому, в принципе, мы уже видим по состоянию человека, как он себя ведет, да, когда необходимо ему уже оказывать помощь. From the very beginning, the implement measures truly pay off. For some swimmers, the strain is way too much. Safety in extreme events is like airbag. You only test it when you have a crash. So, touch wood, we'll be fine. Dmitry gets in competition mood. For this moment, he prepared intensely for more than 1 year.
Волнение, конечно же, непосредственно, но пару дней назад, конечно, больше было мандража. Сейчас уже все подготовился, ну что, сколько возможно, я натренировался, я готов к этому. Dmitri's wife Ludmila sees a strong beginning of her husband. He's gliding in the ice-cold water like a torpedo. Ну, здесь не надо ничего представлять. Тут прыгаешь, все отключается, и твой мозг, твои мышцы помнят, что ты делал на тренировке. Все, ты отключаешься от всего и просто гребешь. But after 500 meters, Dmitri suddenly begins to struggle. His strokes get slower, his technique suffers, and so he loses speed. Ludmila sends positive vibrations from the stand, but Dmitri isn't able to hold the pace. In this moment, his dreams for the title are blown away. Now it's a fight to, at least, complete the race. In the end, the iron will and discipline he learned in the army made it possible to finish this massive challenge. The 23 minutes he needed won't be enough for winning, but he braved the elements in an heroic way. The recovering time after such a competition is at least 1 hour. Bitter moments for Ludmila. Я очень волновалась за своего мужа. Но самое главное, он выдержал дистанцию и достойно проплыл. Никаких мыслей не было вообще ни о чем. Думал только о том, чтобы не показать плохой результат. Хотелось, конечно, выиграть, но моя техника далека от идеального, и поэтому, конечно, я проплыл, как проплыл. Но, тем не менее, я считаю, это хороший результат для меня. A partial solar eclipse brings a massive break in the weather. Ahead of the last heat, the Russian North shows his uncomfortable face. These conditions make the race even more risky. Hier ist natürlich das eine Agonie von Anfang an, das heißt ein Todeskampf, muss man ehrlicherweise sagen. Der Trainer übernimmt durch eine riesen Verantwortung, den Sportler zu steuern, dass wenn ich sage raus, aus, dann ist aus, dann kommt der Sportler raus. Andersrum habe ich natürlich als Profitrainer die Aufgabe, hier einen Weltmeistertitel zu produzieren und zu organisieren. Das heißt, es ist durch eine riesen Gratwanderung. A lot of people think it's adrenaline. It's not an adrenaline. Adrenaline is, skydiving is adrenaline. This is not adrenaline. This is, you focus in a very special way. You're in a different world. Christoph's start is far away from perfect. He's only in third spot. Coach Stefan has to push him intensely. And it works. Christoph finds into the race. While the others break away, he's able to swim even faster. After exactly 13 minutes, he crowns himself the first world champion in ice swimming over 1,000 meters. Es ist schwer in Worten zu begreifen und kamen auch vorhin die Tränen. Es war Schmerz und Freude und alles gemischt. Ja, jetzt genießen wir das einmal.